בחומשים. אפשר להגיד שבראשית זה הפרה-היסטוריה. We can see that maybe the book of Genesis is prehistory, ושמות זה ההיסטוריה של עם ישראל. and the book of Shemot is the history of the Jewish people. בפרה-היסטוריה זה מתחיל מהאדם הראשון. Prehistory, of course, starts with first man, האבות, אברהם, יצחק, יעקב. patriarchs, השבטים. Avraham, Yitzhak, and Yaakov. אבל בפרשה שלנו, But our Parsha, עם ישראל מופיע כעם, לא the Jewish people כמשפחה appears ולא not כבודדים. as a family, but as a nation. זה ספר שמות. ספר שמות מתחלק לשלושה נושאים. So the book of Shemot can be divided and classified into three major topics. הנושא הראשון זה יציאת מצרים. First major topic will be the Exodus of Egypt. חז"ל אומרים שיציאת מצרים זה כמו לידה. Chazal compare the Exodus to the birth of a child, of a baby. הגלות זה כמו הריון. And the actual exile is like pregnancy. יציאת מצרים זה כמו And לידה. the Exodus is the departing of the child. החלק השני זה מעמד הר סיני. The second major event of the Torah. book is the giving of Torah at Sinai. והחלק השלישי And the third part of the book of זה Shemot הקמת המשכן. is the establishment of the tabernacle. זה כמו בן אדם. It's very similar to a human being. קודם כל בן אדם נולד. First, a person is born. אחר כך הולך לבית ספר. Thereafter, he goes to school. מעמד הר סיני. That's the Sinai revelation. אחר כך להתחתן. Third, then he has to get married and build a home. הקמת בית. Establishing a home. That's the third part. זה הסדר. That's the order of a human גם being. האנושי וגם הלאומי. So both the order of man and the order of the nation of Israel are identical. וגם העולמי. And so to the universe, the world. זה הפרשה שלנו, לידת עם ישראל. So therefore, our parsha we can call it the birth of the Jewish people. קודם כל היינו מעט, בסך הכל Remember, we were few in number. ירדנו למצרים 70 We went down נפש, to Egypt 70 souls, ויצאנו 60 and ריבוע. we came out 60 myriad, 600,000 men. והתופעה הזאת הייתה תופעה על-טבעית. This phenomenon that we're describing was above nature. כתוב, ויפרו וירבו ויעצמו Like it states at the במאוד beginning of the מאוד. parsha that they multiplied and became so many in so many numbers. רש"י אומר Rashi there says, שכל אחד הייתה לו in the name יולדת, of Chazal, that each woman שישה giving birth, בכרס אחד. she had 6 in one stomach. שאלו אותי איך זה אפשר. Asked the Rav, how is that possible? היום יש הפריה מלאכותית. Today there's artificial insemination. כן. עכשיו אפשר לגום 10 ילדים. You can even produce 10 children in one shot, perhaps. זה בעיה פיזית. It's a physical problem. רק שנבין את המצרים, את הבעיה In שלהם. order to understand the predicament the Egyptians are in, כל אישה Every הולכת woman walking down the עגלה street. של 6 ילדים. she has a stroller with 6 kids in there. כל שנה. Every year. וואו. That's a lot. It's frightening. Do you understand the Egyptians, the fear of the Egyptians? הייתה להם בעיה של דמוגרפיה. So that's what we call a demographic problem. הם פחדו שהיהודים יהיו, They were fearful, the Egyptians, that the הרבה Jews, the Hebrews, would be so many in number. בסוף הם ישלטו על In מצרים. the end, they will what? Overcome the Egyptians. That was the fear of having 6 babies every shot. They're going to overcome them. מה הפתרון? What would be the solution of the Egyptians to Bnei Israel? אז אמרו, נעביד אותם בפרך. They thought initially, let's give them backbreaking work. אז אולי הם לא ירצו להביא ילדים. And maybe that'll cause not to bring children into the world. כמה שמענים אותם יותר. The more though the Hebrews were afflicted, כן, יפרוץ, כן, יותר. so too did they produce more children. The opposite happened. זה מזכיר לי את המשפחה שלי. The Rav says it reminds him of his own personal family. המשפחה שלי, אשתי, בזכות אשתי, And his dear beloved wife, 12 ילדים. she brought 12 children into the world. בקיבוץ שאני באתי The ממנו, Rav, who grew up in a secular kibbutz, וואי, אם אתה חוזר לקיבוץ, if you return to the kibbutz later on, אתה מקבל רכבת. with so many kids, you can get a train. שאלתי, מה זה רכבת? What's a train? היה להם בתים כמו רכבת. They were houses that one were attached to the other. כל 2 ילדים חדר. Every 2 kids, you get a bedroom.
So if I would be living there with 12 kids, they would have 6 detached rooms. אבל זה הפחיד את החברים שלי. And that would certainly petrify his friends in the kibbutz, or his friends in the kibbutz, having so many kids. זה היה הבעיה של המצרים. So this is the predicament of the Egyptians. מה היה הפתרון הרציונלי לבעיה? What would be the rational solution of this problem? אני אומרים, מאיפה באתם? Ask them, where did they come from? מכנען. You came from the land of Canaan. ארץ ישראל. תחזרו. Go back, get out of here. טרנספר. Transfer of population. זה בסדר? Is that a good solution? What's the problem? Why זה not? הגיוני. It sounds logical, doesn't it? היום יש לנו בעיה גם של Today, דמוגרפיה. we too have a demographic problem עם הערבים. with the Arabs. מה עושים? What should be done, the Rabbi is asking. יש כאן מישהו רעיון? Does anyone here have an idea? מה הרעיון? את הערבים, את היהודים הגיעו לארץ מכל הארצות. עכשיו זה זמן, להחזיר את הערבים לארצות שלהם. אתה צודק. You're right. What you're ברגע saying. זה מיניתי אותך ראש הממשלה. So right now you've got the appointment of becoming prime minister. Shlomo said, well, let's bring the Jews from all over the world, and then the Arabs can go back to their original countries. זה לא פשוט. But it's not simple, the Rabbi is saying. It's not זה simple. לא פשוט. אבל המצרים לא בחרו בפתרון The Egyptians, though, you notice they didn't choose this solution. למה? Why not? אמרו, אם אנחנו נשלח את היהודים They said, if we're going to send out the Hebrews, לכנען, to מי that- to the land יעבוד? of- who's going to be the workers here? מישהו שיעבוד. We need workers. אם היום אנחנו נשלח מאירופה If, for instance, today, את from כל המוסלמים, all the Muslims from Europe, הארצות שהם באו, we be sent back to the original Muslim countries, מה יהיה באירופה? מי יעבוד? what would be as far as employment in Europe is concerned? Rosin. Huh? Rosin. Robots. Robot. He said No. Russians and you're saying robots. So what's the difference? גם היום שיש את המלחמה, Today, when we have our war אז today, הערבים לא באים לעבוד. the Arabs are not coming to work. הכל שותק, הם לא בונים, לא There's a lot חקלאות. of ceasing of construction and other. הלוואי, אבל שבוע שעבר היה משהו במעלה ידמים. ומה? שבוע זה היה במעלה ידמים. היה... פיגוע. הערבים עובדו בתוך האזור של מעלה ידמים. לא, הבנתי, אבל למה אני אומר? Why is the Rav mentioning this? המצרים העדיפו The להשאיר את Egyptians היהודים, prefer to have the Hebrews שיבנו להם ערים and מסכנות. build their cities. אבל מה? However, הם אמרו להם, הצטגננים, זה אלה שהוא מגדיר. their astrologers did tell them שיהיה להם מנהיג ליהודים. that the Hebrews will have a leader. והמנהיג הזה, הוא יוציא אותם ממצרים. And that leader will take the Hebrews out of Egypt. אז אמרו, בוא נהרוג אותו. So they said, let's kill any new Hebrew that's born. כל הבן היום, כל מי שבן נולד, Every son that'll be born מהיהודים, נזרוק אותו to the Nile, he'll be killed. נהרוג אותו. אבל היו שתי נשים, However, 2 midwives of the Hebrews, שפרה ופועה, and that's their names, שהם היו המיילדות. they were the midwives of the Jewish people. הם היו מקבלות את הילד אחרי הלידה. They would take care of the newborn baby after birth. כן, והפרעה אמר להם, אוי ואבוי לכם, תשאיר. Paro warned them, Ben don't leave בחיים. boys alive. וכן השאירו אותם. However, they did allow the boys to live, of course. They had fear of God. שאלו אותה, למה עשיתם? פרעה שאל They're interrogated, why are you doing למה this? עשיתם? הוא אומר שהנשים היהודיות שהן They ילדות, answered, the women of הן the Hebrews, ילדות כמו חיות. they give birth just like wild animals give birth. חתול שמביא קורים, A cat that brings little הוא לא צריך מיילדת. what? Kids? Kittens, thank you. She doesn't need a midwife, does לא she? צריכות מיילדות. Not at all. היה להם מסירות נפש. So these midwives had tremendous devotion to bringing children into the מי world. זה הייתה? Who were these two women? יוכבד. Our sages teach us one is Yocheved פועה, זה הייתה and מרים. Pua is Miriam. שאלו, אומרים רש"י, Rashi Rashi brings the בא, end. What are the למה nicknames? שינו להם את השם? Why do they have the other names? למה ליוכבד
קוראים שפרה. Why is she called Shifra and the other one אבל called Pua? שפרה בעברית, מלשון Shifra in Hebrew means לשפר. to improve the situation. כשנולד תינוק, When a newborn baby is born, צריך לדאוג שהוא יהיה he בריא, needs a lot of concern בגוף. to preserve his health bodily. אבל a זה lot לא of care. מספיק. But that care is not even enough. צריך גם הנפש. You also need to care for the soul of the baby. זה פועה. And that is the job of the למה second היא one, Pua. פועה? Why פועה is Pua? לתינוק, מרגיעה אותו. She would calm the baby down, speak to the baby. אחד דואגת לגוף, So one is taking care of the אחד body, דואגת לנפש. the other taking care of the soul. זה הייתה שפרה ופועה. And that is in the symbolic understanding of the word Shifra and Pua, the two names. הבת שלי מיילדת היום, יש לי בת אחות. The Rav has a daughter who is a nurse and a midwife. היא אומרת, זה באמת מה שאני עושה. And that's what she tells her Abba, אני that she takes care of the מקבלת את baby הבייבי, את physically התינוק, and דואגת also שהוא יהיה mentally. בריא, שלם. אבל גם, איך אומרים, להאיר פנים לתינוק. Smile to the baby, kuchi puchi and smile, you know, all these things. God willing, you'll do the same. גם את זה, גם את זה. בכל זאת, עם צריך מנהיג. A nation requires a leader. מי המנהיג של עם Who ישראל? will be the leader of the nation of משה Israel? רבנו. Moshe, our rabbi. מה המיוחד במשה רבנו? What does he feature that's ולמה special? הוא זכה להיות מנהיג, Why did he merit to be a leader? לא רק בעבר, Not only in the past, אלא גם בהווה. but even in the שאלו present. אותי איך אני יודע. Ask the Rav how he knows he's even in the present. Ask the Rav. מישהו כאן שומר שבת Anyone here keep Shabbat? Oh, you do. בגלל מוישה. Only because of Moshe Rabbeinu. זכרו תורת משה. As the prophet says, quote, remember the Torah of Moshe. כן. מה הסגולה, מה המיוחד What is the במשה feature, the רבנו? treasure and condition of... אז כתוב of משה. עליו, כשהוא נולד, הבית, Remember, ותראה אותו what does כי the טוב scripture הוא say? כתוב. That when he was ותראה born, אותו כי טוב הוא. they saw him that he is good. Tov, he is good. What does this good mean? רש"י אומר במקום, Rashi explains there, הבית התמלא אור. the house, the home, filled up with light. אור, טוב זה אור, Tov is light. כן? אור. מלידה, From the time of birth, כן? Moshe is filled with light. כן. וכתוב אחרי זה שבת Stated פרעה, thereafter that the daughter of שמים Pharaoh, אותו, את משה בתיבה, when Moshe was שהמצרים taken, לא יהרגו אותו. when he saw the baby inside the little basket on כתוב, the river, ותראה כנער בוכה. it says that he cried, but the word na'ar, אז שואלים שאלה, a young adult, הוא היה he תינוק, was a baby. Why is he called a 3 na'ar? חודשים. He's 3 months old only. למה התורה קוראת לו Why נער? does the Torah נער זה call him a כבר kid? מבוגר. He's already an older child. מישהו answer. כאן בכה פעם? Did you ever cry? Yes, we all cried. מי? Kulanu bachinu. אני למשל לא בוכה. Tell the Rav doesn't cry. Say that, but we cry. You say I cry, no kadima. יש 2 סוגי בכי. There are 2 types of crying. יש בכי של תינוק. There's a crying of a baby. למה התינוק בוכה? Why does a baby cry, for instance, gentlemen? קר לו, חם לו, Hot הוא or רעב, הוא cold, he's צמא. hungry, thirsty, הוא something בוכה. uncomfortable, he cries. ככה הוא מתקשר עם ההורים That's how שלו. he communicates with his parents. אבל כשהוא גדל, However, when the baby grows up, אם אדם גדול בוכה, if an adult person לא cries, בגלל שאין לו מה לאכול. it's not because he's hungry or thirsty or שקר cold or לו, hot. חם לו. שהלב כואב לו. Rather, his heart hurts him. זה אדם בוגר, הוא בוכה. An older person לא cries, תמיד בגלוי, not לפעמים always revealed, הוא בוכה but בלב. sometimes he cries inside his heart. פתאום, בילדות כבר, Suddenly, at the age of childhood, הוא כמו נער בוכה. he's crying already like a בכי של na'ar, בוגר. a crying of an adult. למה הוא מרגיש בצער He sees the sorrow and he של feels it האחרים? of others, of his brothers. ואיך זה בא לידי ביטוי? How did it come into expression? כשהוא גדל בבית של פרעה, After growing ארמון, לא up in the בית, palace of Paro, כמו הבית של הרב מנחם, מי ארמון. like my caravan, yes. ואז כתוב, ויצא, And it's הוא יצא מהארמון, מה? לראות את אחיו. לראות את leaves the סבלותם, לא? To see the suffering of his brothers. לראות את הסבל. הוא אדם טוב. He's such a good person, Moshe cares הוא for לא his יכול brothers. לראות בן אדם He סובל. cannot tolerate someone suffering.
הוא יוצא החוצה, הוא רואה He מצרים sees מרביץ on ליהודי. the outside an Egyptian hitting a Hebrew. הוא לא יכול לסבול את זה. He cannot tolerate that. הוא רואה יהודי מרביץ ליהודי. And then he sees another case, one Hebrew hitting הוא another לא Hebrew. יכול לסבול את That זה. too he cannot tolerate. למרות שהיה יכול להיות בארמון, מה אכפת He לי? could be sitting in the palace, doesn't have to care about anyone. All his needs are taken. כשהוא הולך Then when he לתרור, escapes to Begon, הוא רואה, רצה להתחתן, מישהו רוצה להתחתן, and he would like to get married. By the way, would you like to get married? תלכו לבאר. So go to a well of water. Go to a well of water. האבות, We see the patriarchs went there. משה, פתאום הוא רואה Moshe goes to a well of water in את Midian. הבנות של He sees the daughters of Yitro, יתרו שמגרשים אותם. that they're being chased away by these hooligans, הוא these לא יכול bullies. לסבול את זה. He can't tolerate this למה injustice. אתם עושים את זה? Why are you doing such a thing? זה נקרא בן אדם טוב. That's a good person. That's why he's tov. משה רבנו יש לו נשמה טובה. Moshe Rabbeinu has a great soul. נשמה טובה זה לא רק דיבורים. A good soul is not just speech, gentlemen. איך אתה מתייחס אל האחרים? It means how do you relate to others? אם אכפת לך. Do you care for others? Do you speak to others? Take care of אם them? אתה יכול לראות עוול או When you סבל, see something which is someone suffering or crime, ושאלה מה אתה עושה עם זה? what do you do with that? Do you react or not? זה מנהיג. That is a leader. Someone that יורד אל cares. העם. He goes down to the levels of the nation. לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בו. Therefore, God chooses him. אתה מתאים להיות מנהיג. You are suitable to be a leader. למרות שמשה רבנו הוא ענה, In הוא spite, אומר, he says, I'm a לא, humble לא, guy. אני לא יודע לדבר, I אבל can hardly זה- speak. Who am I to go? אבל זה המנהיגות But האמיתית. that is true leadership. קודם כל להיות בן אדם טוב. First of all, be a good person. וטוב זה לדאוג שיהיה Tov לכולם means טוב. have concern and do for others, לא רק לך טוב. not only for yourself. זה משה רבנו. That's the greatness of Moshe Rabbeinu. אני מוכרח לומר I must say, the Rav says, שהמנהיגות של משה רבנו, the leadership of Moshe Rabbeinu, הוא סיכן את עצמו, he endangered himself אבל שלאחרים יהיה טוב. so that others can be good. Safe. לומדים את זה גם מהלל הזקן, We see this also from the elder Hillel. שבא אליו זה שרוצה להתגייר. When that person came to him asking to הוא convert אומר, me, תגייר אותי על רגל אחד. convert me on one foot, quickly. אומר לו, הלל, בסדר. What did Hillel say? He said, okay, כמה fine. זמן אפשר לעמוד על רגל How long אחד? can you stand on one foot? כמה זמן? How long can you stand on one foot? No? דקה. Daka, it's a lot. די. אצל שמאי שהוא בא עם בקשה, Shammai, that had that הוא request, זורק אותו. he threw this guy from the steps. I don't want to חוצפה, convert איזה you. מין שאלה. What kind of question, convert you כל on one התורה על foot? רגל אחד. On one foot right away? What's going on here? אבל הלל אמר, בסדר. But Hillel said, okay. Hillel was הוא patient. אומר לו, What did he say to that person who wanted to convert? מה ששנואי עליך, What is hated אל to you, תעשה לחבר שלך. don't do to your friend. או בלשון שלנו, Or in our language, לא לגרום צער למישהו. don't cause anguish or sorrow to your friend. זה כל התורה על רגל אחד. That's all the Torah on one foot. זה הפרינציפ של התורה. That's the principle of the Torah, להיות בן אדם to טוב. be a good person. אל תגרום צער לאחרים. Don't cause anguish to others. כמו רבי עקיבא, ואהבת So to לרעך Rabbi Akiva, who כמוך. said that the major rule of the Okay. Torah is to love your friend like you love yourself. זה משה רבנו. לכן, משה רבנו נקרא על שם הנכד שלי. Therefore, Moshe Rabbeinu is called on the name of the grandson of Rabbi Begon. איך קוראים לו? What's the name of Rabbi Begon's grandson? טוביה. He has a name called Tuvia. That's one of the 10 names, I think, of Moshe. טוביה. To hear the meaning, שאלתי את I asked, the Rav says, הבן, למה my קראתם son לו who called טוביה? the grandson Tuvia, זה לא שם מודרני. it's not a modern name. טוביה החולף. משה רבנו. He answered, well, that's one of the names of Moshe. הוא היה בן אדם טוב. He was a good person, so זה Tuvia. המנהיג The goodness of God. האידיאלי. That's the ideal type of leadership. זה להיות בן אדם טוב. אני מברך את כולנו, Rav wants to bless all of us, שנזכה להיות אנשים that טובים, we also become good people כמו משה רבנו. like Moshe Rabbeinu. Amen. שאלות. Questions about this or that, anything you like to have. שאלו Ask אותי, about economics, איך עושים את Torah. זה? Maybe ask the Rav, how do you become a good person? Ask the Rav.
באים ממכון מאיר. You come to Machon Meir to study here. Any other? אין טוב אלא תורה, כי The לקח Talmud טוב says, based נתתי upon a לכם pasuk, there's תורתי no אל tov other than תעזבו. Torah. זה האמת. Through the Torah, we can become good persons. בשביל להיות בן אדם טוב צריך ללמוד. We have to study the Torah. זה לא מובן מאליו. It's not understood by itself. כן. Yes. Why is so much of Moshe's life sort of cut out or not mentioned in the Torah, not mentioned in the Parshat? למה חלק נדבך גדול של החיים, אולי כ-60 שנה שהוא ברח, ועד שהוא חזר למצרים, אולי כ-60 שנה, למה זה לא מופיע בתורה, על חלק החיים האלו? כנראה שזה לא מעניין. Apparently it's not interesting. התורה מספרת על דברים רלוונטיים. Torah tells us the things which are relevant to Torah. מבחינת משהו, הוא היה רועה צאן. He was a shepherd. כתוב שהוא היה רועה צאן. לראות צאן, דרך אגב, By the way, to be a shepherd of כמו sheep, להנהיג. it's also to be like a leader. דוד המלך היה רועה David צאן. also was a shepherd and led the sheep. גם יעקב היה רועה Yaakov צאן. Avinu also was a rosh, and his sons as well. זה לא רק צאן של כבשים. So it's not only the sheep זה לדעת and with lambs, להתייחס. but it's to learn how to זה היה relate. ההכשרה שלו בתור רועה צאן. So that was his preparation. So the answer of Rav is it's not applicable והאגדה things can happen. מספרת שהוא היה גדי. The Midrash tells us the story that a baby lamb left the group. ברח. He fled, משה רבנו לא ויתר. and Moshe Rabbeinu did not give up. He kept on looking and looking for the הלך lost lamb. לחפש אותו. He searched for the lost lamb. בסוף הוא מצא אותו. In the end, he did find the lost lamb. חלש, מסכן. He was so weak. הוא הרים אותו. He picked up the lamb, the Midrash והחיה says, אותו. and he revived this baby lamb. זה הוא למד. What does that show us? How much he לא רק cares. לבן אדם. Not only does he care for גם people, לגדי. he cared even for the baby lamb. זה כמובן, זה משל. That's of course a parable to teach us the idea. שיהיה לנו יום טוב. Other כן. questions, gentlemen, before we go? טוב. Okay, shakoach. שאיך